Titeln är ju ironisk och är en lek med hur vi själva talar om Afrika. Vi talar ju fortfarande om Afrika som om det vore ett land. Jag har varit i Afrika, jag tycker om afrikansk musik etc. Ingen skulle ju idag komma på tanken att nämna Afghanistan och Kina i samma mening när man pratar om utvecklingen i Asien. En tredjedel av afrikanerna tillhör ju medelklassen, men det innebär ju också att 2/3 inte tillhör medelklassen. Det finns fortfarande en stor grupp individer som inte har tillgång till det vi tar som en absolut självklarhet. En stor grupp individer som inte känner sig trygga, som inte har tillgång till god undervisning, ingen form av hälsovård, tak över huvudet etc. Och målet är ju såklart att allt fler människor ska få möjlighet att resa sig ur fattigdomen och själva kunna ta del av det vi har tyckt var en självklarhet i årtionden, att leva ett rikt och aktivt liv. Jag försökte undvika att ta bilder som redan bekräftar den förutfattade bild som jag och andra har av Afrika. Jag försökte hitta bilder som kanske skiljer sig mot gängse bild. Jag har i mångt och mycket tagit bilder som jag faktiskt skulle kunna ha tagit i vårt eget närområde. Stockholm, Göteborg, men även Los Angeles, Berlin eller Shanghai. I think it's shocking. It shocks because it shows familiar images of ordinary Africa. The sort of developments that would happen anywhere in the world, roads, housing estates, factories, shopping centres, things like that. And we've never seen these from Africa before. We're used to pictures of rural Africa, people living very traditionally, and then African armies, African famines, African wars. We've never seen ordinary modern life in Africa before, and that's why I think its very ordinariness shocks us, makes it extraordinary. Well, I've covered Africa as a journalist for a long time, and before that I was a teacher in Africa. It's been my life really, and I wrote a book about it, and I've been to almost every country and followed it over the years. I would never call myself an expert because you can't be an expert on Africa, it's too big and complicated, but I've just watched it for a long time. And I think this is, I was shocked by this exhibition because it was so fresh and I recognized it immediately, but it's the sort of thing when I was traveling, I wouldn't write about it, it's not exciting, but it's real, it's very, very real. Can I turn that around? I would say, it could have been a lot worse. There were terrible wars. Africans may be good at fighting, but they're also good at talking. And some extraordinary peaceful developments happened. South Africa in the 1980s, the idea that apartheid would end peacefully, if you had suggested that, then people would have said you're mad. Cannot possibly happen. So that's just one example. Other wars have also ended peacefully. I think that's the first big change. The second one is the arrival of China. China's impact on Africa has been immense. Suddenly they were getting a lot more for their raw materials and also importing goods, and for the first time Africans could afford a second shirt, a new pair of shoes, a radio, a watch. Europe could not provide those at a price they could afford. So that's the second big transformation.
And I think the third one is with the middle classes, the African middle classes now, are much more self-confident than they were, say, 40 years ago when I first went. Then they seemed to me they didn't know whether they were supposed to be like Europeans or whether they were supposed to be Africans. They were very schizophrenic. They were confused. Now the two, you can be Western and African at the same time. They've created a new character and be completely comfortable in Africa in the village and completely comfortable working in a bank in London and going home to the village, and absolutely no schizophrenia at all. But there was that deep schizophrenia has been, which was a product of colonialism, because colonialism said you've got to be like us to be civilized, and it really messed up that generation. This generation is completely different, and that wound has been healed, and I think that's the third. Ja, det gör det, för att jag tror att både Sverige och Göteborg alltid har stått Afrika och inte minst Sydafrika väldigt nära. Och i veckan hade vi besök av våra samarbetspartners i Port Elizabeth, och det är klart att för varje del som på något sätt är en del i ett samarbete så stärks vår bild av både Sverige och Sydafrika, så jag tror att jag tycker det är fantastiskt kul. Ja, den största utmaningen för Afrika som kontinent är att nu när alla 7 av de 10 främsta tillväxtekonomierna i världen är på den afrikanska kontinenten. Och det viktiga för Afrika som kontinent är att Afrikas folk själva får definiera i vilken riktning de vill ta sina steg in i framtiden. Att de själva får formulera sina utmaningar och ta sig dit de vill ta sig. Det är viktigt för oss som Afrikagruppare, och jag tror också att de känner ett behov av att själva definiera vad som är dess utmaningar.